Lo kvs lo atraes nunca lo persigas solo atrae escrito por Kelvin W. Nethen publicado por Vida audio sabiduría. Capítulo 1. La esencia de la atracción. Introduction. Bienvenido al viaje de transformar tu mente y tu vida a través del poder de la atracción. En este primer capítulo, exploraremos cómo nuestra percepción del mundo determina no solo lo que vemos, sino también lo que atraemos en nuestras vidas. Entender este principio es el primer paso hacia una vida más plena y exitosa. La ley de la atracción. La ley de la atracción no es solo una frase popular, es un principio universal que rige nuestras vidas, y si que somos conscientes de ello o no. Según esta ley, atraemos hacia nuestra vida lo que estamos enfocados, tanto positiva como negativamente. Si constantemente piensas en los problemas y las carencias, el universo te respondrá en la misma frecuencia, atrayendo más de esos problemas y carencias hacia ti. Foco y resultados. Imagina que tu mente es como un imán. Lo que este imán atrae depende completamente de ti y de lo que eliges enfocar. Si dedicas tus pensamientos a tus sueños, metas y lo que dices fervientemente, comenzarás a ver cómo el universo se alinea para hacer esos sueños realidad. Por otro lado, si te enfocas en lo que temes o en lo que te falta, te encontrarás atrapado en un ciclo de negatividad que parece no tener fin. Visualización, tu herramienta de poder. Una de las herramientas más poderosas en la ley de atracción es la visualización. Visualizar no es simplemente sonar despierto, es un ejercicio consciente y deliberado de enfocar tu mente en tus deseos más profundos, visualizándolos como si fueran una realidad. ¿Cómo visualizar efectivamente? Claridad en tus deseos. Debes saber exactamente lo que quieres. Cuanto más claro y específico sea tu deseo, más efectiva será tu visualización. Emoción y sentimiento. Cada vez que visualizas, trata de evocar emociones y sentimientos como si hubieras conseguido lo que dices. Este componente emocional es clave para activar la ley de atracción. Consistencia. La visualización necesita ser una práctica diaria. Dedica unos minutos cada día a hacer los ojos y visualizar tus metas como si estuvieran cumplidas. Acción inspirada. Visualizar solo no es suficiente. Debes tomar acciones que estén alineadas con tus visualizaciones. Estas acciones son inspiradas por tus visualizaciones y deben sentirse naturales y emocionantes. Al actuar según tus visualizaciones, envías una señal poderosa al universo de que estás listo y dispuesto a recibir lo que has pedido. Capítulo 2. Cultivando una mentalidad de abundancia. La abundancia está en tu mentalidad. La abundancia no comienza con lo que tienes en tu cuenta bancaria o en tus posesiones. Comienza en tu mente. Es vital entender que la riqueza material es simplemente una manifestación de una mentalidad abundante. Si cambias tu enfoque interno, el mundo externo seguirá. Redefine lo que significa la abundancia. Para muchos, la abundancia significa tener más dinero, más propiedades, más lujos. Sin embargo, la verdadera abundancia es mucho más que material. Es la libertad de disfrutar de la vida con plenitud, paz mental y gratitud por lo que tienes, sin una constante necesidad de más. Pasos para redefinir la abundancia. Gratitud. Comienza cada día enumerando cosas por las cuales estás agradecido. La gratitud cambia tu enfoque de lo que te falta a lo que ya poses. Celebra los logros de otros. Alegrar por los éxitos de otros te llevará a recibir bendiciones similares. La envidia cierra las puertas a tu propia prosperidad. Desapego. Aprende a disfrutar las cosas sin apegar de ellas. El desapego no significa que no te importan tus bienes, sino que no permites que tu felicidad dependa de ellos. El poder de la palabra. Las palabras tienen poder.
y la forma en que hablas sobre tu vida puede fortalecer o debilitar tu mentalidad de abundancia. Hablar con positividad y esperanza es esencial. Evita las quejas y las expresiones de escasez. En cambio, habla de tu vida y tus prospectos con optimismo y posibilidad. Transforma tu diálogo interno. Observa tus palabras. Sé consciente de cómo hablas de ti mismo y de tu vida. Elimina frases que refuerzan la creencia. Afirma. USA afirmations positivas diariamente para reforzar tu creencia en la abundancia. Por ejemplo, soy capaz de creer y atraer riqueza en todas sus formas de mi vida. Acciones prácticas para una vida abundante. Actuar desde una mentalidad de abundancia implica hacer elecciones que reflejen tus creencias. Involucrate en actividades que expanden tus horizontes y te conectan con tus pasiones. Invierte en tu crecimiento personal y profesional sin miedo. Ejemplos de acciones prácticas. Educación continua, nunca dejes de aprender. Cursos, libros, talleres. El conocimiento es una riqueza que nadie te puede quitar. Conexión con la naturaleza. Regularmente pasa tiempo en la naturaleza para recordar la abundancia del mundo natural. Generosidad. Sé generoso. Compartir tu tiempo, recursos o conocimiento con los demás no solo ayuda a otros, sino que también refuerza tu propia sensación de abundancia. Enfocarte en desarrollar una mentalidad de abundancia te permitirá vivir una vida más rica y satisfactoria, no solo en términos materiales, sino en todos los aspectos de tu existencia. Las acciones que tomas y las palabras que eliges pueden abrir a un mundo de posibilidades infinitas. Recuerda, la abundancia es algo que tú crees, no algo que simplemente sucede. Capítulo 3. Superando los obstáculos con resiliencia. La resiliencia como fundamento. La resiliencia no es simplemente la capacidad de volver al estado original después de una dificultad, es la habilidad de usar esos desafíos como trampolines hacia un crecimiento mayor. Cada obstáculo que enfrentas es una oportunidad para fortalecer tu carácter y expandir tu visión de lo posible. Enfrenta tus miedos. El miedo es el mayor bloqueo que impide a muchas personas alcanzar su máximo potencial. Afrontar tus miedos no es un acto de valencia momentánea, es un compromiso continuo con enfrentar y desmantelar las barreras que te limitan. Estrategias para enfrentar el miedo. Identificación. Reconoce que es lo que realmente te asusta. Muchas veces, el miedo es una reacción no a la realidad, sino a supuestos. Exposición gradual. Enfrentate a tus miedos de manera gradual y controlada. Cada pequeño éxito construirá tu confianza. Apoyo. Rodéate de personas que te apoyan y te animen en tu camino hacia el courage. La importancia del fracaso. El fracaso es un maestro implacable, pero justo. Cada fracaso te enseña algo valioso sobre ti mismo y sobre el camino hacia el éxito. Aprender a aceptar y analizar tus fracasos sin juzgar duramente es esencial para construir una vida de verdadero significado y logro. Aprendiendo de cada revés. Análisis constructivo. Después de cada fracaso, toma un momento para analizar qué funcionó, qué no, y cómo puedes mejorar en el futuro. Resiliencia emocional. Desarrolla una fortaleza emocional que te permita ver cada fracaso como una parte necesaria del proceso de crecimiento. Persistencia. No te rindas. La persistencia es más crucial que la perfección en el camino hacia el éxito. Construye un entorno de crecimiento. Tu entorno influye significativamente en cómo respondes a los desafíos y en tu capacidad para persistir. Un entorno que apoya tu crecimiento es vital para fomentar la resiliencia y la superación. Creando un espacio positivo. Personas positivas. Incluye en tu círculo cercano a personas que te inspiran, te desafían y te apoyan. Espacios inspiradores.
Asegurate de que tus espacios físicos reflejen tus objetivos y valores. Un entorno ordenado y motivador puede hacer maravillas por tu estado de ánimo y productividad. Rituals de fortalecimiento. Establice rutinas diarias que te centran y te preparan para enfrentar cualquier desafío con una mentalidad positiva. Al enfrentar los obstáculos con resiliencia, transformas cada dificultad en un peldaño hacia el éxito. No es el obstáculo lo que define tu vida, sino cómo eliges responder él. Tú tienes el poder de moldear tu destino, usando cada desafío como una oportunidad para crecer y prosperar. Capítulo 4. Dominando la disciplina personal. La disciplina como clave del éxito. La disciplina personal es el puente entre tus sueños y tus logros. Es el combustible constante que te permite seguir adelante, incluso cuando la motivación natural disminuye. Cultivar una disciplina fuerte es esencial para cualquier persona que aspire a alcanzar grandes metas. Establice metas claras y realistas. Tener una visión clara de lo que deseas alcanzar es el primer paso hacia el desarrollo de la disciplina. Tus metas deben ser lo suficientemente desafiantes para motivarte, pero también alcanzables para no desanimarte. Estrategias para establecer metas efectivas. Específicas y medibles. Define tus metas de manera específica y asegurate de que puedas medir tu progreso hacia ellas. Divididas en submetas. Rompe tus objetivos grandes en tareas más pequeñas y manageables. Esto no solo facilita la gestión del tiempo, sino que también proporciona una sensación de logro constante. Con plazos definidos. Establice plazos realistas para cada submeta y objetivo principal. Los plazos crean un sentido de urgencia que puede impulsarte a actuar. Rutinas diarias para fortalecer la disciplina. La disciplina se fortalece con la repetición. Establecer y mantener rutinas diarias te ayuda a desarrollar la resistencia y la tenacidad necesarias para enfrentar desafíos mayores. Creando rutinas sólidas. Prioriza tareas. Empieza tu día con las tareas más desafiantes o importantes. Esto no solo asegura que se completen cuando tu energía es más alta, sino que también te proporciona un impulso motivacional para el resto del día. Consistencia. La clave de la disciplina es la consistencia. Intenta realizar tus actividades diarias al mismo tiempo cada día para establecer un ritmo natural y convertir la disciplina en un hábito. Flexibilidad. Aunque la consistencia es vital, también debe ser flexible y adaptarte a los cambios o imprevistos sin perder el foco en tus metas. Autodisciplina en la práctica. Aplicar la disciplina a tu vida diaria requiere práctica y paciencia. No te desanimes por los deslices ocasionales. En lugar de ello, úsalos como oportunidades de aprendizaje. Técnicas para mantener la disciplina. Monitoreo de progreso. Lleva un registro de tu progreso. Esto no solo te ayuda a mantener el rumbo, sino que también te permite ver cuánto has avanzado, lo cual es un gran motivador. Recompensas y consecuencias. Establice un sistema de recompensas por cumplir tus tareas y consecuencias por no hacerlo. Esto añade un elemento de juego y responsabilidad a tus esfuerzos disciplinarios. Apoyo de otros. Comparte tus metas con amigos o mentores que pueden ofrecer apoyo y rendición de cuentas. Avisas, saber que otros están pendientes de tu progreso puede ser el impulso que necesitas para mantener tu disciplina. Domina la disciplina personal te prepara para el éxito en cualquier área de tu vida. Al controlar tus acciones diarias y alinearlas con tus metas más grandes, te aseguras de estar en el camino correcto hacia la realización de tus sueños. Tu poder para lograr lo extraordinario reside en tu capacidad para permanecer disciplinado día tras día. Capítulo 5. Cultivando la conexión humana. El valor de las relaciones humanas. Las relaciones humanas son el corazón de una vida plena y exitosa. No somos islas,
Prosperemos atraves de conexiones significativas con otros. En este capítulo, exploraremos cómo fortalecer estas conexiones para enriquecer tanto nuestras vidas como las de aquellos que nos rodean. Escucha activa, la clave para entender a otros. Escuchar realmente a alguien es mucho más que oír sus palabras. Es entender sus emociones, sus motivations y sus preocupations. La escucha activa implica toda tu atención y empatía, demostrando respeto y valor por la persona que habla. Mejorando tus habilidades de escucha. Atención completa. Cuando alguien te habla, dedica toda tu atención. Evita distractions y centra tu mente en entender no solo las palabras, sino también los sentimientos detrás de ellas. Empatía. Intenta poner en los zapatos de la otra persona. Comprender desde donde viene te ayudará a conectar a un nivel más profundo. Feedback apropiado. Proporciona retroalimentación que demuestra que estás escuchando. Un simple asentimiento o una pregunta pertinente pueden hacer mucho para mostrar que realmente te importa. La importancia de la empatía en las relaciones. La empatía es el pegamento que en las relaciones humanas permite una comprensión más profunda y una conexión más rica, haciendo que las interacciones sean más genuinas y significativas. Cultivando empatía. Comunicación abierta. Fomenta un entorno donde tanto tú como los demás se sienten seguros para expresar sus verdaderos pensamientos y emociones. Práctica de la perspectiva. Regularmente, intenta ver situaciones desde el punto de vista de otra persona. Esto no solo mejora tu capacidad de empatía, sino que también amplía tu perspectiva sobre la vida. Actos de bondad. Los pequeños gestos de bondad pueden tener grandes impactos en la capacidad de empatizar con los demás. Son acciones que refuerzan el tejido de nuestras conexiones comunitarias. Construyendo y manteniendo amistades duraderas. Las amistades no solo ocurren, requieren esfuerzo y dedicación para crecer y prosperar. La calidad de tus amistades tiene un impacto directo en tu felicidad y éxito en la vida. Estrategias para fortalecer amistades. Tiempo de calidad. Invierte tiempo en tus amistades. Las actividades compartidas y las experiencias vividas juntos son fundamentales para construir relaciones sólidas. Apoyo mutuo. Sé un buen amigo ofreciendo apoyo en los momentos difíciles y celebrando los éxitos juntos. La reciprocidad crea lazos más fuertes y duraderos. Honestidad y confianza. Estos son los pilares de cualquier relación significativa. Cultiva la honestidad y la confianza siendo siempre sincero y confiable. Al enfocarte en mejorar tus habilidades de comunicación y empatía, y dedicar tiempo y esfuerzo a mantener tus relaciones, verás cómo tu red de apoyo se fortalece. Las relaciones humanas son una inversión que genera retornos emocionales y prácticos, enriqueciendo cada aspecto de tu vida con amor, alegría y sentido. Capítulo 6. Aprovechando el poder de la positividad. Transforma tu mentalidad con pensamientos positivos. El poder de un pensamiento positivo no es solo un cliché, es una herramienta transformadora que tiene el potencial de revolucionar tu vida. Al cultivar una actitud positiva, cambias la forma en que interactúas con el mundo, atrayendo más oportunidades y abriendo puertas que antes parecían cerradas. La ciencia detrás de la positividad. Los estudios han demostrado que los pensamientos positivos pueden mejorar tu salud física y mental, aumentar tu longevidad y fortalecer tus relaciones. Cuando tu mente está enfocada en lo positivo, es menos probable que te sientas abrumado por el estrés o la depresión, lo que te permite enfrentar desafíos con una perspectiva más equilibrada y efectiva. Desarrollando un hábito de pensamiento positivo. Inicio del día. Comienza cada día con una afirmación positiva. Algo tan simple como decir, hoy será un buen día puede establecer el tono para una actitud más positiva a lo largo del día.
Reconocimiento de los pensamientos negativos. Aprende a reconocer y redirigir tus pensamientos negativos. No es trata de ignorar los problemas, sino de abordarlos desde una perspectiva de solución y crecimiento. Rodarse de positividad. El ambiente que te rodea influye en tu estado de ánimo. Rodearte de personas y situaciones positivas te ayudará a mantener una perspectiva más alegre y optimista. Practica la gratitud diariamente. La gratitud es uno de los ejercicios más poderosos para fomentar la positividad. Al enfocarte en lo que agradeces, automáticamente cambias tu enfoque de lo que te falta a lo que tienes, cultivando una sensación de satisfacción y bienestar. Implementando la gratitud en tu vida. Diario de gratitud. Mantén un diario donde escribas diariamente 3 cosas por las que estás agradecido. Este simple acto puede cambiar dramáticamente tu enfoque mental hacia lo positivo. Expresiones de agradecimiento. Haz un esfuerzo consciente para agradecer a los demás. Esta práctica no solo mejora tus relaciones, sino que también refuerza tu propio enfoque en la positividad. Reflexión nocturna. Antes de dormir, reflexiona sobre tu día y reconoce los momentos y personas que te hicieron sentir agradecido. Este hábito te ayuda a terminar el día en una nota positiva, promoviendo un sueño más reparador. El impacto de la positividad en las metas y aspiraciones. Cuando abordas tus metas con una actitud positiva, estás más equipado para manejar los reveses y continuar esforzándote hacia tus aspiraciones. La positividad no solo mejora tu capacidad para alcanzar tus metas, sino que también aumenta la probabilidad de que el proceso sea disfrutable y enriquecedor. Manteniendo la positividad en el camino al éxito. Visualización positiva. USA la visualización para ver tu éxito antes de que ocurra. Imaginar tus metas como ya logradas puede proporcionar una motivación significativa para seguir adelante. Mantén la flexibilidad. Ser flexible con tus métodos y expectativas te permite adaptarte y responder mejor a los desafíos, manteniendo una actitud positiva incluso frente a los obstáculos. Celebra cada pequeño éxito. Reconoce y celebra cada pequeño logro en tu camino. Esto no solo aumenta tu moral, sino que también refuerza tu compromiso con tus objetivos finales. Al abrazar la positividad y practicar la gratitud, transformas tu experiencia de vida en una más rica y más satisfactoria. La positividad es una elección y una práctica que, cuando se integra completamente en tu día a día, puede abrir a un mundo de posibilidades ilimitadas. Capítulo 7. Dominio del tiempo para una vida equilibrada. Priorización. La esencia del manejo efectivo del tiempo. El manejo del tiempo no es simplemente llenar cada momento con tareas, es seleccionar sabiamente qué hacer y cuándo hacerlo. La clave para una vida equilibrada es priorizar las actividades que más valor aportan a tu vida, tanto personal como profesionalmente. Estrategias para priorizar eficazmente. Determina lo esencial. Identifica las tareas y actividades que tienen el mayor impacto en tus metas y bienestar. Concentrate en estas antes de cualquier otra cosa. La regla del 80-20. Aplica el principio de Pareto, que sugiere que el 20% de tus actividades produce el 80% de tus resultados. Focaliza tu energía en ese 20% para maximizar tu efectividad. Diferencia entre urgent y importante. Aprende a distinguir entre tareas urgentes y tareas importantes. Las tareas importantes deben recibir tu atención prioritaria, incluso si no son urgentes. Gestión del tiempo diario. Administrar tu tiempo diariamente con eficacia te permite no solo cumplir con tus responsabilidades, sino también dedicar tiempo a la recreación y el descanso, esenciales para un rendimiento sostenido. Técnicas para una gestión efectiva del tiempo. Planificación anticipada. Dedica tiempo cada semana y cada día para planificar tus actividades.
Una planificación efectiva de una visión clara de tus objetivos y cómo alcanzarlos. Bloques de tiempo. Divide tu día en bloques de tiempo dedicados a diferentes tipos de actividades. Esta estructura ayuda a mantener el enfoque y limita la procrastinación. Pausas estratégicas. Incluye descansos regulares en tu agenda. Las pausas no solo previenen el agotamiento, sino que también mejoran la concentración y la creatividad. Superación de la procrastinación. La procrastinación es uno de los mayores enemigos del manejo efectivo del tiempo. Superarla es crucial para provocar al máximo cada día. Estrategias para combatir la procrastinación. Entiende las causas. Reflexiones sobre las razones por las que procrastinas. ¿Es miedo el fracaso, perfeccionismo o falta de interés? Entender tus motivaciones puede ayudar a encontrar soluciones específicas. Método del pequeño paso. Si una tarea parece abrumadora, divídela en pasos pequeños y manageables. Comenzar con algo pequeño puede reducir la resistencia a empezar. Ambiente propicio. Organiza tu espacio de trabajo para minimizar las distracciones. Un entorno ordenado y motivador facilita la concentración y reduce la tendencia a procrastinar. Equilibrio entre trabajo y vida personal. Mantener un equilibrio saludable entre tu vida laboral y personal es esencial para tu bienestar general. Este equilibrio te permite ser productivo en el trabajo mientras disfrutas de tiempo de calidad con amigos y familia, y tiempo para ti mismo. Consejos para lograr un equilibrio saludable. Establece límites claros. Define claramente cuándo y dónde termina el trabajo y comienza tu tiempo personal. Esto incluye limitar las comunicaciones laborales fuera de horas de trabajo. Delega tareas. No tienes que hacerlo todo solo. Delegar tareas en el trabajo y en casa puede liberar tiempo para tus intereses y relaciones personales. Tiempo de calidad sobre cantidad. Asegúrate de que el tiempo dedicado a la familia y amigos sea activo y significativo. La calidad del tiempo compartido a menudo supera la cantidad. Al dominar el arte del manejo del tiempo, no solo aumentas tu productividad y eficiencia, sino que también mejoras tu calidad de vida general. Tener tiempo para tus pasiones y para las personas que amas es tan importante como lograr tus objetivos profesionales. Capítulo 8. Fomentando la resiliencia emocional. Entendiendo la resiliencia emocional. La resiliencia emocional es la capacidad de recuperarse rápidamente de las dificultades emocionales. Es lo que te permite enfrentar los reveses y los desafíos con gracia y determinación. Desarrollar esta fortaleza interna es fundamental para navegar por las complejidades de la vida con éxito y serenidad. Elementos clave para la resiliencia emocional. Autoconocimiento. Conocer tus propios límites y emociones es esencial. Entender cómo reaccionas a diferentes situaciones te permite gestionar tus emociones más eficazmente. Optimismo realista. Mantener una perspectiva positiva sin perder de vista la realidad. El optimismo realista implica esperar lo mejor, pero también estar preparado para enfrentar y aceptar situaciones difíciles cuando surgen. Red de apoyo. Rodear un sólido sistema de apoyo compuesto por familiares, amigos y colegas puede proporcionar una base crucial en tiempos de necesidad. Técnicas para construir resiliencia emocional. Aceptación de la realidad. Enfrentar la realidad. Aceptar que algunos eventos están fuera de tu control es crucial para desarrollar resiliencia. Aceptar la realidad te permite enfocarte en las situaciones que sí puedes cambiar. Desarrollo de la flexibilidad. La vida cambia constantemente, y adaptarse a esos cambios de manera efectiva requiere flexibilidad emocional. Practica estar abierto a diferentes opciones y caminos. Gestión del estrés. Técnicas de relajación. Incorpora prácticas como la meditación, el yoga o la respiración profunda en tu rutina diaria para manejar el estrés.
Estas técnicas pueden ayudar a calmar tu mente y a reducir la ansiedad. Actividad física regular. El ejercicio no solo es bueno para el cuerpo, sino también para la mente. Ayuda a liberar endorfinas, las cuales tienen efectos positivos en tu estado de ánimo y resiliencia. Cultivo de un propósito. Establecer metas claras. Tener un propósito claro y metas bien definidas puede guiarte durante los tiempos difíciles. Esto te proporciona una razón para seguir adelante cuando enfrentas desafíos. Compromiso con el crecimiento personal. Ve cada desafío como una oportunidad para aprender y crecer. Mantener una mentalidad de crecimiento te permite ver los obstáculos como escalones hacia el éxito, en lugar de barreras. Implementación de la resiliencia en la vida diaria. Mantenimiento del equilibrio emocional. Autocuidado. Priorizar el cuidado personal es esencial para mantener el equilibrio emocional. Esto incluye dormir lo suficiente, alimentarse bien y dedicar tiempo a actividades que disfrutes. Diálogo interno positivo. Cultiva un diálogo interno positivo. Habla contigo mismo con compasión y aliento, especialmente en momentos de dificultad. Recuperación activa. Reconocimiento de logros. Tomate el tiempo para reconocer tus logros, no importa cuán pequeños son. Celebrar tus éxitos fortalece tu autoestima y te impulsa hacia adelante. Reflexión constructiva. Después de enfrentar un desafío, reflexiona sobre lo que aprendiste y cómo puedes aplicar esos aprendizajes en el futuro. Esta reflexión constructiva es fundamental para la resiliencia emocional. Al fomentar la resiliencia emocional, te equipas con herramientas para manejar los altibajos de la vida de manera efectiva y con confianza. Esta fortaleza no solo mejora tu capacidad para superar dificultades, sino que también potencia tu bienestar general y tu éxito en todas las áreas de la vida. Capítulo 9. La importancia de la autenticidad en el crecimiento personal. La autenticidad como fundamento del éxito personal. Ser auténtico significa permanecer fiel a uno mismo, a tus valores y a tus creencias, incluso cuando enfrentas presiones externas para conformar. La autenticidad es una de las piedras angulares del desarrollo personal y profesional, ya que te permite vivir y trabajar de manera coherente con quien eres realmente. Desarrollo de la autenticidad. Autoconciencia. Incrementa tu autoconocimiento explorando tus verdaderos deseos, pasiones y valores. Entender quién eres es el primer paso para ser auténtico. Integridad personal. Actúa en consonancia con tus valores, incluso cuando sea difícil. La integridad entre respeto y confianza, tanto de uno mismo como de los demás. Comunicación sincera. Expresa tus pensamientos y sentimientos de manera honesta y clara. La comunicación auténtica fomenta relaciones más profundas y significativas. El poder de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es a menudo vista como una debilidad, pero en realidad es una fuerza. Permitirte ser vulnerable no solo demuestra coraje, sino que también invita a otros a conectarse contigo de manera más auténtica. Abrazando la vulnerabilidad. Comparte tus desafíos y miedos. No tengas miedo de mostrar tus imperfecciones. Compartir tus luchas puede ayudar a otros a sentirse más cómodos y conectados contigo. Pide ayuda cuando la necesites. Reconocer que necesitas ayuda no te hace menos capaz, al contrario, demuestra tu disposición a aprender y crecer. Respeta tus emociones. Aceptar y expresar tus emociones genuinas te permite interactuar con otros de una manera más profunda y auténtica. Autenticidad en la práctica profesional. En el entorno profesional, ser auténtico puede llevarte a un éxito más significativo y sostenible. Los líderes y colegas que son genuinos tienden a crear ambientes de trabajo más colaborativos y motivadores. Estrategias para mantener la autenticidad en el trabajo. Permanece fiel a tus principios.
No compromitas tus valores por éxito o reconocimiento. Ser coherente en tus principios te ayudará a construir una carrera que no solo es exitosa, sino también gratificante. Cultiva relations auténticas. Construir relations laborales basadas en la transparencia y el respeto mutuo. Estas conexiones no solo son más duraderas, sino también más enriquecedoras. Toma decisiones conscientes. Cada decisión que tomes debe reflejar tus verdaderos valores y objetivos. Esto garantiza que tu camino profesional esté alineado con tu verdadero yo. Beneficios de la vida auténtica. Vivir de manera auténtica te permite disfrutar de una vida más plena y satisfactoria. No solo te sentirás más cómodo contigo mismo, sino que también atraerás a personas y oportunidades que resuenen con tu verdadero ser. Cultivando una vida auténtica. Evalúa regularmente tus metas y valores. A medida que creces y cambias, tus valores y metas también pueden hacerlo. Revisa regularmente estos aspectos para asegurarte de que tu vida refleje quien eres en realidad. Sé consciente de tus influencias. Sé consciente de cómo las personas y las situaciones a tu alrededor influyen en tu comportamiento y decisiones. Mantén aquellas influencias que te apoyan en ser tu mejor versión. Celebra tu unicidad. Cada persona es única. Celebrar y expresar tu individualidad es vital para vivir auténticamente. Al abrazar y promover la autenticidad en todos los aspectos de tu vida, desde las relaciones personales hasta el entorno profesional, estableces una base sólida para el crecimiento personal y el éxito duradero. La autenticidad no solo mejora tu vida, sino que también inspira a otros a vivir con verdad y propósito. Capítulo 10. Maximizando tu potencial a través de la innovación personal. La innovación como motor de crecimiento. Innovar no significa solo inventar algo nuevo. Se trata también de reinventarte a ti mismo, de mejorar continuamente y de adaptarte a los cambios de una manera que potencie tu vida personal y profesional. La innovación personal es clave para desbloquear tu potencial y alcanzar nuevas alturas. Explorando nuevas oportunidades. Curiosidad activa. Cultiva una curiosidad insaciable por aprender y explorar. La curiosidad es el punto de partida para la innovación, pues te empuja a cuestionar lo convencional y a buscar nuevas formas de hacer las cosas. Experimentación. No tengas miedo de probar nuevas ideas o enfoques, incluso si eso implica un riesgo de fracaso. La experimentación es vital para descubrir lo que funciona mejor para ti. Aprendizaje continuo. Compromete con el aprendizaje continuo. Ya sea a través de libros, cursos, seminarios o intercambios con otros, el conocimiento es una herramienta poderosa para la innovación. Adaptabilidad y flexibilidad. Ser adaptable y flexible te permite responder de manera efectiva a los cambios y aprovechar las oportunidades que otros podrían pasar por alto. Estas cualidades son esenciales para mantenerse relevante y competitivo en cualquier ámbito de la vida. Fomentando la adaptabilidad. Mente abierta. Mantén una mente abierta a diferentes perspectivas y posibilidades. Esto no solo enriquece tu entendimiento, sino que también te permite abordar problemas y desafíos desde ángulos innovadores. Resiliencia al cambio. Desarrolla una actitud positiva hacia el cambio. Considera los cambios como oportunidades para crecer y aprender, en lugar de obstáculos insuperables. Reevaluación regular de metas y métodos. Tomate el tiempo para revisar y ajustar tus metas y métodos regularmente. Esto asegura que sigas siendo relevante y que tus esfuerzos estén alineados con tus objetivos más actuales. La creatividad como recurso. La creatividad no es solo para artistas, es una habilidad crucial para todos, ya que permite generar soluciones novedosas y efectivas a problemas complejos. Fomentar la creatividad es esencial para la innovación personal y profesional. Técnicas para estimular la creatividad. Brainstorming.
dedica tiempo regularmente a sesiones de brainstorming sin restrictions. Anota todas las ideas, sin importar suan fuera de lo común parezcan. Immersion en nuevas experiencias. Sal de tu zona de confort y explora nuevos intereses, culturas y actividades. La exposición a diferentes experiencias puede inspirar ideas innovadoras. Collaboration. Trabaja con personas de diferentes disciplinas o antecedentes. La colaboración puede abrir puertas a nuevas perspectivas y soluciones que no habrías considerado solo. Implementación de la innovación en tu vida diaria. Establece un entorno que fomente la innovación. Espacio inspirador. Crea un entorno de trabajo o personal que estimule la creatividad. Esto puede incluir desde la decoración hasta la estructura y disposición del espacio. Rutinas creativas. Incorpora rutinas que fomentan el pensamiento creativo, como meditación, ejercicios de escritura o tiempo dedicado específicamente a la reflexión creativa. Feedback y reflexión. Busca activamente retroalimentación sobre tus ideas y reflexiones sobre ellas. La crítica constructiva es vital para afinar tus innovaciones y para tu desarrollo personal. Al abordar cada aspecto de tu vida con una mentalidad innovadora, no solo mejoras tus habilidades y capacidades personales, sino que también creas oportunidades para avances significativos en todas las áreas de tu vida. La innovación personal te empodera para alcanzar tu máximo potencial y dejar una marca duradera en tu entorno. Capítulo 11. Estableciendo y manteniendo límites saludables. La importancia de los límites personales. Los límites saludables son esenciales para una vida equilibrada y respetuosa. Definir y mantener límites claros te permite proteger tu espacio emocional, físico y mental, lo que a su vez te empodera para manejar tus relaciones y compromisos de manera más efectiva. Identificación de tus necesidades personales. Autoevaluación. Tomate el tiempo para reflexionar sobre tus necesidades y valores. Comprender lo que es más importante para ti es el primer paso para establecer límites que protegen esas prioridades. Comunicación clara. Una vez que entiendas tus necesidades, comunicalas claramente a las personas a tu alrededor. La comunicación efectiva es fundamental para que tus límites sean respetados. Consistencia. Sé consistente en la aplicación de tus límites. La consistencia enseña a otros cómo esperas ser tratado y cómo manejarás las situaciones que cruzan esos límites. Manejo de relaciones a través de límites saludables. Establecer límites en las relaciones personales y profesionales no solo te protege, sino que también fortalece esas relaciones al crear un entendimiento mutuo sobre el espacio y las necesidades de cada uno. Estrategias para establecer límites en relaciones. Negociación de límites. En relaciones cercanas, discuta y negocia límites que respetan las necesidades de ambas partes. Esto fomenta un respeto mutuo y una comprensión profunda. Enfrentamiento de violaciones de límites. Cuando alguien viola tus límites, abórdalo de manera directa y calmada. Explica cómo la acción afecta tus límites y discuta maneras de prevenir futuras infracciones. Apoyo mutuo. Anima a otros a establecer y mantener sus propios límites. Un entorno donde todos respetan los límites de cada uno promueve relaciones más sanas y productivas. Límites en el trabajo y en lo personal. Diferenciar entre la vida laboral y personal es crucial para mantener un equilibrio saludable. Establecer límites claros en el trabajo puede ayudar a prevenir el agotamiento y promover una mayor satisfacción laboral. Técnicas para mantener límites en el trabajo. Horarios definidos. Establece horarios claros de trabajo y cúmplelos. Evita llevar trabajo a casa o trabajar en horas que deberían ser de descanso o tiempo familiar. Comunicación de expectativas. Asegúrate de que tus colegas y superiores estén al tanto de tus horarios y de cómo prefieres manejar las comunicaciones fuera del horario laboral. Delegación efectiva.
Aprende a delegar tareas para no sobrecargar. Reconocer que no puedes hacerlo todo solo es un paso importante en el mantenimiento de tus límites y tu bienestar. Respeto por uno mismo a través de límites saludables. Establecer y mantener límites efectivos es una demostración de respeto por uno mismo. Reconocer tu valor y tus necesidades te empodera para vivir de acuerdo con tus propios términos y conditions, no según las expectativas o demandas de otros. Beneficios de límites bien definidos. Mejor autoestima. Los límites claros pueden mejorar tu autoestima porque refuerzan la noción de que tus necesidades y sentimientos son importantes. Reducción del estrés. Al evitar situaciones que sobrepasan tus límites, reduces los niveles de estrés y aumentas tu capacidad para manejar los desafíos de manera efectiva. Relations más satisfactorias. Cuando los límites son respetados, las relations se vuelven más gratificantes y menos propensas a conflictos. Al dominar el arte de establecer y mantener límites saludables, no solo mejoras tu bienestar personal y profesional, sino que también creas un entorno donde el respeto y la consideración mutua son la norma, lo que lleva a una vida más plena y satisfactoria. Capítulo 12. Celebrando los logros y mirando hacia el futuro. Reconocimiento de los logros. Celebrar tus logros es fundamental para mantener la motivación y la pasión por lo que haces. Reconocer tus éxitos, grandes y pequeños, te permite ver el progreso tangible en tu camino hacia el crecimiento personal y profesional. Esta celebración no solo es una recompensa, sino también un refuerzo de tus habilidades y esfuerzos. ¿Cómo celebrar eficazmente tus logros? Registro de éxitos. Lleva un diario de logros donde anotes todos tus éxitos. Esto ayudará a recordar tus victorias cuando enfrentes desafíos futuros. Compartir con otros. Comparte tus logros con amigos, familiares o colegas. Esto no solo refuerza tu sentido de logro, sino que también fomenta un entorno de apoyo y celebración mutua. Recompensas personales. Establece un sistema de recompensas por alcanzar metas importantes. Ya sea algo pequeño como una cena en tu restaurante favorito, o algo más significativo como un viaje, estas recompensas te motivan a seguir adelante. Reflexión y ajuste. Reflexionar sobre tus experiencias y aprendizajes es crucial para el desarrollo continuo. Esta reflexión te permite evaluar lo que ha funcionado, lo que no, y cómo puedes mejorar. Es un proceso que fomenta una mentalidad de crecimiento constante. Estrategias para una reflexión efectiva. Revisions periódicas. Dedica tiempo regularmente para revisar tus metas y tu progreso. Evalúa si tus acciones están alineadas con tus objetivos a largo plazo. Feedback constructivo. Busca retroalimentación de personas de confianza. El feedback puede proporcionar perspectivas diferentes y sugerir ajustes útiles en tus estrategias. Ajustes basados en aprendizaje. Utiliza lo que has aprendido de tus éxitos y fracasos para hacer ajustes en tus planes. Ser adaptable y estar dispuesto a cambiar de caso es esencial para el éxito continuo. Planificación para el futuro. Mirar hacia el futuro con optimismo y preparación te posiciona para el éxito continuo. Establecer nuevas metas y desafíos te mantiene motivado y en movimiento hacia adelante. Pasos para la planificación futura efectiva. Establecer metas desafiantes. Define nuevas metas que te impulsen a crecer aún más. Asegurate de que son específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporales, SMART. Desarrollo de habilidades. Identifica las habilidades que necesitas desarrollar para alcanzar tus nuevas metas. Planifica cómo y cuándo trabajarás en estas habilidades. Visualización del éxito. USA la visualización para imaginar alcanzando tus nuevas metas. Imaginar el éxito puede ser un poderoso motivador y un medio para identificar posibles obstáculos y soluciones.
Fomentando la inspiración continua. Mantener una fuente de inspiración continua es clave para el crecimiento personal sostenido. Rodeate de personas y recursos que te inspiran y desafían a ser mejor cada día. Creando un entorno inspirador. Rodarse de modelos a seguir. Elige personas que admires y cuyas cualidades deseas emular. Sus historias y logros pueden servir como un poderoso incentivo para tu propio desarrollo. Consumo de contenido motivational. Lee libros, escucha podcasts, y participa en seminarios que alimentan tu mente y espíritu. Compromiso con la automejora. Comprometete a mejorar continuamente en todos los aspectos de tu vida. La automejora es un viaje sin fin que siempre ofrece nuevas oportunidades para aprender y crecer. Al celebrar tus logros y planificar conscientemente para el futuro, te aseguras de continuar en un camino de desarrollo y éxito. Cada paso que das es una parte integral de un viaje más grande hacia la realización personal y profesional. Este capítulo cierra nuestro libro, pero es solo el comienzo de tu continua aventura hacia una vida más plena y satisfactoria.